各位老師、各位同學，早晨！我係4B 班葉世王。我係4B 班鍾志廣。今日我哋要介紹嘅好書係史丹佛大學專家教你打造不容易疲勞的身體，作者係山田知新。喂，志廣，你平時係咪成日上堂瞌眼瞓、膊頭僵硬，讀書又冇辦法專心，點瞓都瞓唔飽？你係咪都有同樣嘅感覺呢？梗係啦，咪就係我咯，我直情係超級疲勞一族。但係咪個個學生都係咁㗎啦？唔係咁簡單，呢本書嘅專家話，疲勞遠比你想象中咁嚴重，會長期對我哋身體造成好多問題㗎。咁指出有研究發現，睡眠不足對大腦嘅傷害差唔多係等於腦震盪。你睇咗左邊嘅腦震盪患者嘅眼動追蹤，右邊係睡眠不足26個鐘之後嘅眼動追蹤，係咪亂到一模一樣？所以長期唔夠瞓，你嘅大腦其實一直係處於受損嘅狀態。哇！真係咁大件事，我以後都唔敢再亂咁捱夜啦。以前我哋成日以為攰係因為肌肉多咗乳酸，但本書話疲勞嘅元兇根本就唔係乳酸。咁真兇係邊個？真正嘅原因有兩個，第一係你嘅神經系統失調，第二係因為你不良姿勢同習慣長期坐住，姿勢又唔好，會帶來好多問題㗎。你睇下我整理咗嘅圖片先啦。我係長期坐住對我哋造成嘅惡性循環，記得注意啊！姿勢同習慣係主因，我哋就要從好好管理身體入手。我哋要對付不良習慣嘅以下有3個動作，係書中作者推介。呢啲動作坐喺度都可以做，對抗坐得最有用。大家喺每動作做15秒，可以幫大家活動下身體。第一個動作，膝頭夾實拳頭，向內用力推壓15秒。第二動作，用雙手擋住膝頭，向外用力推15秒。3個動作，輪流趌起腳尖同趌起腳跟，各15秒。大家一陣可以一齊試下，會精神好多㗎。後我哋要講下瞓覺，要知道高品質嘅睡眠係消除大腦疲勞嘅唯一方法。唔知大家覺得平時係咪瞓得少？週末補眠係咪得㗎？係啊，我星期6日一覺瞓到中午。專家話呢個係一個迷思，真相係補眠只會打亂你嘅生理時鐘，令你下個禮拜仲會攰。要執行黃金睡眠3大法則，大家要留意啦。今日嘅分享嚟到呢度，多謝。校長、各位老師、各位同學，早晨。我係4C 班杜希，我係4C 班馮樂謙。我哋今日要介紹嘅書係《征服壓力嘅100個心理法則》。我哋呢個時代有大大小小嘅壓力，呢本書主要講一啲脫離壓力同埋打造快樂生活嘅秘笈。呢本書嘅作者叫做阿迪娜，佢依家喺公益組織心靈安全島做心理諮詢師。佢除咗征服壓力100個心理法則之外，佢仲參與出版咗《企鵝傳奇》，你教會別人對待你嘅方式，同埋壓力平衡術。其中一篇講到星期一綜合症，我哋習慣咗星期1至5早起，專注咁樣去返工返學，到咗星期6日就好似解放咁一樣。要解決呢個綜合症，要喺星期日嘅下午開始準備自己星期一上堂嘅心態。我哋十分推介大家去圖書館借閱呢一本書，因為書中嘅內容同我哋嘅日常生活息息相關。睇呢一本書可以幫助大家審視返自己嘅問題。希望睇完呢本書之後，大家可以征服呢啲壓力。我哋嘅分享到呢度結束，多謝大家。Hello, I'm Grace Rai. And I'm Liba. We're from Class 4E. Today we will be doing a book sharing of the brilliant military strategist Jan Taigong, or Guren Taigong. The book is called 6 Strategies for War, Lok Tao, The Practice of Effective Leadership, and it's a comic. He employed many brilliant principles and strategies for war, which are still in use today. It was illustrated by Wang Xuanming,
a contemporary cartoonist born in Beijing and trained formally in commercial art and industrial art. Lục Thao, or Six Strategies for War, has many versions, and it's quite common. This book is a simple down version from the original, targeted to the English readers. In the book, there are 6 chapters, one for each strategy, including the civil strategy, the military strategy, the dragon strategy, the tiger strategy, the leopard strategy, and the hound strategy. As you can hear from the name of the strategy, it's quite simple. Like for the military strategy, it means to win with wit and use the will of the people to gain their support and trust. The military strategy, the magical weapon for beating the enemy and building an empire. I like it because it can widen your knowledge and interest regarding Chinese history. How about you, Grace? I like this book because it's a comic, easy to read, and informational. And at the last page, there's a brief chronology of Chinese history. It's not just fun, but it's also good to understand the history. I chose this book because I've read other books illustrated by Wang Xuanming, and I love the art style. There's many books like these in the school library. And if you like this book, then you can borrow this in the fiction book spot. That's all for our book sharing. Thank you for listening. Bye! 大家好，今日我哋要分享嘅呢本書叫做《簡明香港近代史》，我係5 boy 班林宇軒。我係5 boy 班何俊傑。呢本書主要係講香港嘅近代史發展，例如開埠初期嘅香港同埋香港係由邊啲島嶼去形成嘅。香港喺鴉片戰爭中都曾經被英國成為殖民地。當中亦都講到喺成為咗殖民地之後，中國簽署咗邊啲條約去割讓香港唔同地方俾英國。喺書裡面亦都好清楚咁寫咗喺成為英國殖民地之後，日軍侵華嗰陣時，英軍同埋香港點樣去反抗。呢本書喺結尾都總結咗香港同近代中國所發生嘅重大事件。呢本書以最簡潔嘅文字複述返近代香港嘅發展，讓讀者可以喺最短嘅時間內喺輕鬆嘅範圍下掌握香港嘅近代史。我哋嘅分享到此完結，多謝各位。大家好，我是5D 班郑立言。大家好，我是5D 班进步。今天想和大家分享一本由诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·麦所著的书，思考快与慢。这本书深入地探讨人类的思考模式，并揭示了我们在决策时常常面临的认知偏差。丹尼尔曼将人类的思维分为2种系统，第一个系统就是快思维系统，这是由直觉和快速反应的思维模式。我们在日常生活中经常依靠这个系统，例如看到一个球飞过来的时候，我们会下意识地进行闪避。然而这个系统并不是没有缺点，它常常可能会导致错误的判断出现。其中第2个系统就是慢思维系统，这是一个更加理性且需要深思熟虑的思考模式。它在处理问题方面更加全面，并且会进行逻辑分析，但往往需要很多时间和精力，因此它常常被快系统所占领我们的决策。思考快与慢，让我们了解到了我们的身体分为2个系统。所以这让我们更加了解我们的身体，更提醒了我们在面对决策时要警惕自己的思维局限性。今天的好书分享就到这里。